आज सेकंड लेक्चर है DU Sem 4 इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 का मोनोपोली दैट वी हैड स्टार्टेड द प्रीवियस क्लास। आज हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। सो द प्रीवियस क्लास हम लोग ने बात किया था अबाउट मोनोपोली, द बैरियर्स, द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स, राइट? तो अब लेट्स कंटिन्यू विथ वेयर वी हैड स्टॉप्ड इन द प्रीवियस क्लास. Let's start with the learner index and IEPR. Okay. Now, what is learner index? Learner index will measure market power. ठीक है, and उसका formula is P minus MC by P is equal to minus 1 by elasticity. Okay, price elasticity. So it shows that the price markup over marginal cost is inversely related to price elasticity. Okay. So this P minus MC, this is called the margin. ठीक है, बेसिकली इन लेमन्स टर्म्स लर्नर इंडेक्स मोनोपोलिस्ट का मार्केट पावर जज करता है। ठीक है, कि कितना मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर वो प्राइस रख सकता है। ओके, सो दिस प्राइस मार्कअप ओवर द मार्जिनल कॉस्ट is inversely related to price elasticity. Okay, so let's figure out कि इसे derive कैसे करते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट आता कहाँ से है। ओके, सो इन द प्रीवियस क्लास हमने क्या पढ़ा था कि MR is equal to MC is the profit maximizing condition, right? And MR को हमने split किया था into two terms. Okay, one was the positive effect, one was the negative effect, right? So it was P of Q plus Q dP by dQ, right? So this was the positive effect, this was the negative effect. Okay, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? Now see, elasticity का formula is dq by dp into p by q. Okay, this is somewhat similar to elasticity, to the reciprocal of elasticity, right? तो अगर मुझे ये वाला term चाहिए तो what we will do is I will, let me use it with green, I will multiply and divide with p. ठीक है, so now your MR becomes what? P plus P into 1 by elasticity. Okay, यहाँ पे 1 by elasticity becomes dP by dQ into Q by P. Okay, तो हमें ये मिलता है, and from here you take this common and you have this. ठीक है, now from this profit maximizing condition MR is equal to MC, so I can put MC here. This is equal to P1 plus 1 by E. मैं P को यहाँ पे ले सकती हूँ, तो this becomes MC by P is equal to 1 plus 1 by E. थोड़ा और अगर शफल करती हूँ तो आपको मिलेगा 1 minus MC by P is equal to minus 1 by E. Okay, just take ऐसे and you have it here. Okay, and यहाँ पे we haven't taken mod of elasticity. Okay, यहाँ पे this elasticity we know is going to be negative for a normal good, right? So that is it. This is the Lerner index. Okay, now what is the inverse elasticity pricing rule, IEPR? कुछ नहीं है, बस ये वाले स्टेप पे, ये दिस स्टेप पे अगर मैं बस P को दूसरे सॉरी बस इसको यहाँ पे ले जाओ, नॉट इवन दिस वन, this step. ठीक है, so then just in terms of just make P the subject of the formula, so P is equal to MC by 1 plus 1 by E. That is it. Okay, so that is your inverse elasticity pricing rule. That is it. Okay, तो ऐसे derive करते हैं ये दो चीज. Okay, and I think आपको और better समझ आएगा when we solve questions. ठीक है, so delete करते हैं and let's solve a question using the IEPR. One advantage of using the Lerner index is that it uses elasticity, which can be easily estimated. Use the IEPR to solve for the optimal price for the following situations. Okay, तो मैं सिर्फ पार्ट A करती हूँ, पार्ट B to E ये आप लोग ट्राई करो, लेट मी नो अगर आपसे हो पा रहा है या नहीं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स. ओके, सो लेट्स डू पार्ट A. Elasticity is -2, MC is 2. तो प्राइसिंग रूल क्या है? इनवर्स इलास्टिसिटी प्राइसिंग रूल, P is equal to MC by 1 plus 1 by E.
So this is going to be 2 by 1 minus half, 2 by half, that is 4. Okay, so $4 is going to be the price. That's it. That's the answer. Okay. Next, let's go to part F. Now, we have to continue using the IEPR. How does the optimal price change as demand becomes more elastic? And then how does the optimal price change as marginal cost increases? Okay. So change in elasticity, तो change in price का क्या होता है? Change in marginal cost, तो change in price को क्या होता है? ठीक है, तो पहला पार्ट करते हैं. So P is equal to MC by 1 plus 1 by E, right? Now, just a note कि ये वाला फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं इसमें इलास्टिसिटी इज टेकन टू बी it is assumed to be negative, right? Because for a normal good, elasticity, the price elasticity of demand will be negative. ठीक है? तो अब let's uh, we can also write this by taking a mod of the elasticity. Okay, so we can also write it as this. Okay, and how are these two the like equivalent, the same? जस्ट यहाँ से जब हमने पार्ट ए किया था हमें आंसर मिला था 4, राइट? अब अगर इस फॉर्मूला से अगर हम पार्ट ए करें तो यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी 2 बाय 1 माइनस mod of -2 is going to be 2. ठीक है, so this remains 1 by 2, right? So this will be again 2 by 1 by 2, which is 4. Okay, so I hope you've understood कि ये दोनों इक्विवेलेंट है. ठीक है, यहाँ पे बस इलास्टिसिटी अज्यूम करते हैं कि वो नॉर्मल गुड का होगा तो इलास्टिसिटी विल बी नेगेटिव. यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी मॉड. ओके, तो ये है एक चीज. तो now we know that a monopolist will produce on the elastic portion of the demand curve. ठीक है, तो उसका elasticity is already going to be greater than 1. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? The demand becomes more elastic. Okay, तो आपका ये mod E, ये जो वैल्यू है, ठीक है, this is going to increase. Okay, so 1 by mod E को क्या होगा? This will fall, right? And if this falls, then 1 minus 1 by E, this total value is going to rise. Okay, and if this rises, then the inverse, the reciprocal of this value is going to, this entire thing is going to fall, right? तो अगर MC भी है यहाँ पे तो भी आपका ये फॉल ही होने वाला है, राइट? ठीक है, so since this value is going to fall as the elasticity increases, मतलब sorry, this value is going to increase, so overall your price is going to fall, keeping the marginal cost the same. I hope this is clear. Mod of E increases, the reciprocal will fall. 1 minus 1 by mod E will increase. इसका reciprocal will fall. ठीक है, so for a constant marginal cost, price will also fall. Okay, so इसका क्या होगा? That if this increases, E will fall. Okay, that is what we need to know. Okay, how will the optimal price change? ठीक है? Now, let's go to the second part. Second part में क्या है? How does the optimal price change as marginal cost increases? ठीक है? So basically we can calculate um, dP by dMc. Okay, so this is going to be dP by dMc. If I just put it here, this is going to be 1 by 1 minus 1 by mod of this. Okay, now यहाँ से we know that elasticity, because the price elasticity, the demand is elastic, right? Which means this. Okay, so 1 by mod E is going to be less than 1. ठीक है, for example 2 अगर होता, 2 is greater than 1, so half is going to be less than 1. Okay, तो फिर ये हुआ, and then 1 minus this value is going to be obviously less than 1, right? अगर मैं इसको 2 पकड़ूं, ये होगा half. 1 minus half is already going to be less than 1, right? तो आपको ये मिल रहा है. Okay, so if this is going to be less than 1,
तो अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूं, 1/this, दिस इज गोइंग बी ग्रेटर देन 1, राइट? जैसे मुझे यहाँ पे हाफ इज लेस देन 1 मिला, तो अब इसका रेसिप्रोकल करूंगी तो दिस बिकम्स 2 इज ग्रेटर देन 1, राइट? सो मुझे पता चल गया कि दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1, मतलब ये पॉजिटिव ही है। ओके, तो अगर MC इंक्रीजेस तो P विल ऑल्सो इंक्रीज, दैट इज द आंसर। ठीक है, ये ऐसे हुआ। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मल्टी प्लांट मोनोपोली। मल्टी प्लांट मोनोपोली में क्या होता है? अ फर्म विथ टू प्लांट्स, 1 and 2, maximizes joint profits. Okay, this is very important, joint profits. Okay, because monopolist owns both the plants, तो उसको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि नहीं ये प्लांट 1 का मैक्सिमाइज होना चाहिए, प्लांट 2 का मैक्सिमाइज होना चाहिए। ही विल थिंक कि मेरे दोनों प्लांट्स है, दोनों का जॉइंट प्रॉफिट शुड मैक्सिमाइज। ओके, सो उसका प्रॉफिट फंक्शन विल बी लाइक maximize profit which is equal to, तो क्या होगा कि पहला प्लांट में से आपको आपका प्रॉफिट क्या होगा? इट विल बी P1, सॉरी P1 कैसे, वो तो P ही होगा, तो दिस विल रिमेन P into Q1 which is the output from plant 1 minus the total cost of producing in plant 1, ठीक है, plus PQ2, now from the second plant this is the revenue minus TC of say Q2. Okay, so this becomes, अब इसको मैं I can take this as common. Okay, so this becomes P into Q1 plus Q2 minus TC Q1 minus TC Q2. Okay, and my inverse demand function, okay, will now depend on Q1 and Q2. Okay, so now P, the price is going to be a function of Q1 and Q2. ठीक है, सो इसको मैं अगर P को अच्छे से लिखूंगी, आई विल गेट P Q1 Q2 into Q1 plus Q2 minus TC Q1 minus TC of Q2. Okay, this is going to be my profit equation. Okay, now इसको अगर हम मैक्सिमाइज करेंगे, so let's maximize del P del Q1. So del P del pi del Q1, यहाँ से मुझे मिलेगा P of Q1 Q2 plus del P Q1 Q2 by del Q1 minus del TC Q1 by del Q1, ठीक है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0, राइट, अकॉर्डिंग टू द FOC। तो इसको हम वापस ना लिख के, आई एम जस्ट कीपिंग दिस एज द इक्वालिटी। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इंटायर थिंग is the marginal revenue from the first plant, MR1, and this is MC1. Okay, तो आपको पहले तो मिल रहा है, you're getting MR1 is equal to MC1. Okay, similarly अगर मैं Q2 के लिए करूँ, okay, so del pi by del Q2, so I'll have these, बस erase होगा तो ये कुछ values, so del Q2 Q2 Q2, ठीक है, तो ये अब होता है आपका MR2 is equal to MC2. Okay, so MR2 is equal to MC2. Now अगर केस ऐसे होता है कि MR1, लेट मी इरेज दिस ओनली। ओके, तो आपका फर्स्ट केस इज गोइंग टू बी व्हेन MR1 इज इक्वल टू MR2। ओके, इसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं, इज इक्वल टू MR। ओके, तब आपका कंडीशन होगा MR इज इक्वल टू MC1 इज इक्वल टू MC2। ओके, बट अगर आपका MR1 is not equal to MR2, if both the MRs are different, तब आपका क्या होगा? You just equate MR1 is equal to MC1, MR2 is equal to MC2. Okay, so ये आपके है conditions for profit maximization.
Okay, so it requires this. So when MR is the same and in case of different MR, the firm distributes production such that the marginal cost of the last unit is equal across all plants. ठीक है? Now, how the multi-plant monopolist determines its aggregate production, Q, and how it distributes such production among its plants कि अगर दो plants है, now the monopolist has to decide कि कितना production plant 1 करेगा, कितना production plant 2 करेगा. Now, this entire process, this is similar to a cartel problem. Okay, cartel क्या होगा? Just take an example of OPEC, which is uh, a couple of countries in the Middle East controlling the petrol production, right? Petroleum production. So, a cartel is a group of firms coordinating their production decisions to increase their joint profits, such as the organization of the petroleum exporting countries. Okay. So, therefore, the cartel is, as a group, equivalent to a monopolist with different plants, where each plant is one of the firms participating in the cartel. Okay. ठीक है, अब सॉल्व करते हैं एक रेलेवेंट एक्सरसाइज. ओके, so multi-plant monopoly है. Consider a firm that holds a patent on technology that makes the production of concrete less harmful to the environment. Okay, the firm has two plants, one domestic and one located in Australia. Demand for their technology is this. Okay, 250 minus 10Q, where Q is equal to QD plus QA. The domestic plant has a total cost of what? Total cost is for QD is going to be 5 plus 10QD plus 4QD square. And the total cost for the Australian plant is going to be 15 plus 4QA plus 5QA square. Okay, find the optimal output at each plant and the price it will charge. So we need to calculate QA, QD, and the price. Okay, now marginal revenue क्या होगा? So total revenue will be 250Q minus 10Q square, right? Price into quantity. So marginal revenue is going to be 250 minus 20Q. Okay, and यहाँ पे MR1 is going to be equal to MR2. Okay, because both are going to be the same. Okay, you can actually calculate it also. Okay, but यहाँ पे it's going to be the same. So we can just use MR is equal to MC1 is equal to MC2. ठीक है? And let's take MR is equal to say M. Okay. Now, what is MC1? It is going to be 10 plus 8 QD. So MC of D and MC of A is going to be 4 plus 10 QA. Okay. So let's equate M is equal to MCD. तो हमें क्या मिलेगा? M is equal to 10 plus 8 QD. So QD is going to be M minus 10 by 8. Okay. Similarly, let's keep it. Yeah. M is equal to MCA. So M is going to be equal to 4 plus 10 QA. Okay. So QA is going to be equal to M minus 4 by 10. Okay. Now, we know that Q is going to be QA plus QD, right? So just let's add it up. So it's going to be M minus 10 by 8 plus M minus 4 by 10. And this is going to be 45M minus 50 plus 4M minus 16. So finally, Q will become 9M minus 66 by 40. ठीक है, तो ये आपका टोटल क्यू है. नाउ व्हाई डिड वी कैलकुलेट टोटल क्यू? ओके, बिकॉज we can equate it, we can put it here. Okay, so we basically know MR, ये वाले equation में M, which is MR, this is going to be 250 minus 20Q, right?
तो 20 के जगह क्यू के जगह पे हम ये वाला टर्म लिख सकते हैं. सो इट्स गोइंग टू बी 9m minus 66 by 40. ओके. सो फ्रॉम हियर वी विल गेट 250 माइनस ये आपका 2 हो जाएगा. सो यू गेट minus 9m by 2 plus 33. So this will become 11m by 2 is equal to 283. तो थोड़ा सा क्लीन अप करते हैं. So m is going to be 283 into 2 by 11, which is going to be, let's calculate it, into 2. So it's going to be 566 by 11. ठीक है. So यहाँ से we have gotten our m का value. इस m का value we will put in qd and qa. Okay, so qd becomes 566 by 11 minus 10 by 8. So this becomes, this is 566 divided by 11 minus 10 divided by 8. So ये आपका वैल्यू आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 5.18. ओके. एंड क्यू ए में भी अगर आप वैल्यू डालोगे सो यू गेट 566 by 11 minus 4 by 10. So let's calculate that also. So this is going to be minus 4 divided by 10. ये आपका आ रहा है 4.745. So 4.75 कर लो. Okay. Now you have the values of QA, QD. You can just put it here into P. Okay, and get the value. ठीक है. तो फुल ये आपका है 4.75, ये आपका है 5.18, and Q का value total, this thing you can calculate. You can either add it up or you can take the actual value. So 9, I'm just using this one. Okay, so 566 by 11 minus 66 by 40. तो ये आपको वैल्यू आएगा. Let me calculate this. 566 divided by 11 into 9 minus 66 divided by 40. आपका वैल्यू आ रहा है 9.927. So 93 कर रहे हैं. And price is going to be this value into 10. And उसको माइनस करना है 250 से. So price is coming to be 150.72. Okay, that is it. ठीक है. सो आई होप आपको समझ आ गया है कैसे मल्टीप्लांट मोनोपोली के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम वेलफेयर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, एडवर्टाइजिंग टू सेल्स रेशियो, ओके, एंड मोनोप्सनी. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.